dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Gak terasa besok sudah lebaran teman-teman. Hari ini aku mau lembur buat makanan untuk besok. Yuk ikutin keseruan kami hari ini yuk. Saya udah pernah bikin kastengel, terus putri salju. Tuh nggak ada yang suka teman-teman. Suka tapi nggak begitu suka, mereka lebih suka nastar. Gak tahu kenapa teman-teman, kali ini susah sekali cari nanas ya. Dari kemarin tuh saya cari-cari nggak ada. Cuma ini pas alhamdulillah ada ya teman-teman ya. Jangan-jangan banyak orang di London juga bikin nastar teman-teman. Setelah itu kita blender kasar ya teman-teman. Lalu kita masukkan cengkeh. Kita tambahkan gula ya teman-teman. 2 batang kayu manis. Oh iya teman-teman, cengkeh itu dapat menghilangkan mikroba ya yang ada di selai. Jadi nanti selainya itu bisa tahan lama. Selain itu, cengkeh juga membuat selainya itu harum teman-teman. Untuk adonan kuenya kita masukkan 125 gram margarin, 125 gram mentega, gula halus, lalu kita masukkan telurnya. Lalu kita mixer teman-teman. Lima 15 gram susu bubuk, tepung maizena kita aduk rata. Ini selainya udah matang teman-teman ya. Sekarang kita masukkan adonan telur dan mentega ke adonan tepungnya. Kita campur, nggak perlu pakai mixer ya teman-teman. Ini saya kalau bikin nastar saya nggak bisa kecil-kecil teman-teman. Jadinya kayak gini teman-teman. Ini teman-teman, saya masak di suhu 130 derajat Celcius ya teman-teman ya. Ini untuk olesannya saya pakai 2 kuning telur dan 1 sendok makan madu.
Setelah 45 menit kita olesi teman-teman ya dengan campuran telur dan madu. Setelah diolesi madu, lalu kita masak lagi di suhu 100 derajat Celcius sampai matang. Nah, sekarang saya mau bikin kacang bawang nih teman-teman. Saya punya 3 kilo ya. Caranya gampang banget ini dan ini cepet bikinnya. Kita masukkan 3 liter air. Lalu kita masukkan sekitar 200 ml santan. Kita masak sampai mendidih. Nah, setelah ini saya mau menghaluskan bawang putih. Ini saya memakai bawang putih 30 butir ya teman-teman, karena kacangnya kan 3 kilo ya. 1 kilo itu menggunakan 10 butir bawang putih. Ini udah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita masukkan bawang yang tadi udah dihaluskan. Lalu masukkan garam sekitar 12 sendok makan teman-teman. Aduk sebentar. Lalu kita masukkan 3 sendok makan penyedap rasa. Satu setengah sendok makan. Setelah itu kita matikan apinya teman-teman. Lalu kita masukkan kacangnya teman-teman. Kita diamkan selama kurang lebih 2 jam sampai bumbunya meresap. Ini kacangnya yang sudah saya marinasi selama 2 jam dengan air santan campuran. Ini kayaknya masih basah, jadi saya mau keringkan di oven. Ini kacangnya jadi endut jumbo-jumbo gini teman-teman, padahal sebelum dimarinasi sama santan itu mereka slim ya, skinny kurus-kurus gitu. Kita goreng sampai kuning kecoklatan teman-teman dengan api sedang saja ya. Ini kalau saya waktu kecil teman-teman, almarhumah ibu saya kalau lebaran ya itu goreng kacang bawang, terus kita kupasin kulitnya itu malam-malam. Ini teman-teman, kacangnya udah selesai. Nah, sekarang saya mau bikin opor ayamnya teman-teman ya. Ini nanti ayamnya saya potong
menjadi beberapa bagian. Kita lumuri ayamnya dengan jeruk nipis biar nggak bau, teman-teman. Ini saya tambahin ketumbar dan merica, lalu saya kasih minyak, setelah itu saya blender ya teman-teman ya. Kita tumis irisan bawang merah sekitar 5 buah bawang merah, lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Lalu masukkan daun jeruk, daun salam, dan serai yang sudah dikeprek ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan ayamnya teman-teman. Aduk rata. Masukkan air sekitar 600 ml. Setelah itu kita masukkan santannya teman-teman. Ini saya pakai santan kalengan ya. Lalu masukkan gula jawa sekitar 20 gram. Lalu garam secukupnya. Dan jangan lupa penyedap rasa secukupnya. Ini bumbu untuk rendangnya mau saya blender dulu ya teman-teman ya, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan jahe. Lalu saya campur dengan minyak kelapa ya teman-teman ya, sekitar 80 ml. Nah, setelah itu kita blender. Nah, sambil nunggu opornya mateng ya teman-teman ya, sekarang saya mau nyiapin rendangnya teman-teman. Ini daging sapinya mau saya potong jadi beberapa bagian. Ini dagingnya mau kita marinasi dengan 2 sendok teh ketumbar bubuk, 2 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh jinten bubuk atau di sini kita menyebutnya kumin ya teman-teman. 1/4 sendok teh kayu manis bubuk, 1 sendok teh pala bubuk, cengkeh, 1 bunga lawang, dan 4 buah kapulaga. Setelah itu kita aduk ya teman-teman ya. Lebih baik pakai tangan aja. Setelah itu kita marinasi selama 2 jam. Nah, ini opornya udah jadi teman-teman. Ini daging yang udah dimarinasi ya, dan ini bumbu halusnya. Daunnya saya pakai daun salam, bukan jahe sih, laos. Ini harta karun ini di sini teman-teman, mahal sekali. Daun pandan, daun jeruk, dan serai. Kita masukkan bumbu halusnya. Ini udah ada minyak kelapanya ya, jadi nggak usah pakai minyak lagi. Lalu kita masukkan serai, laos, daun jeruk, daun pandan, lalu kita aduk, daun salam, lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan dagingnya.
Baunya teman-teman wangi sekali. Baunya ya Tuhan. Ini bumbunya udah tercampur rata. Setelah itu kita masukkan 500 ml air. Lalu kita masukkan 500 ml santan. Garam secukupnya. Satu sendok makan gula. Setengah sendok makan. Ini saya pakai totole ya teman-teman ya. Penyedap rasa, teman-teman bisa pakai apa aja. Lalu kita masak di api sedang dan kita tutup ya teman-teman. Kita masak sampai mendidih dengan api sedang saja. Rendangnya jadinya kayak gini teman-teman. You right, Sam? Yeah. This smells even better. Yeah, that is chicken curry. Chicken curry for the... Do you need any help? Oh yes, please, Sam. I need to make a rice cake. Do you think you can make it, Sam? I don't know how to, but I'll Google it. Oh, okay. Thanks, Sam. Then you pour the hot water over the banana leaf. Roll it until the width is more than 3 centimeters. Alright, so just like that. The diameter is 3 or 4, and Yeah. then you need to get one of these toothpicks, right? So now you put it in, and then you make it so that it cuts to the other side, like that. Then we need to bring 3 or 4 tablespoons of rice into the entrance of this, what do you call it? Lontong. Lontong. Then you need to put 3 or 4 tablespoons of the rice into the lontong. You give it a little bit of a good shake until everything in terms of the content is full in terms of the rice from bottom to top. So now we need to seal it with the toothpick. You do the exact same at the end of the other lontong. So you need to pierce this in and then make sure that it cuts into the other side like that. And then there you go. Everything for the lontong is pretty much sealed, I guess. Okay, so we're going to cook the lontong in the pressure cooker. Okay. So put 2 liters of water. And then we put the lontong Yeah. into the pressure cooker. You close and lock it. Okay, the lontong's are ready. Ini lontong yang dibuat sama anak saya. Opor. Kue lapis legit prunes. Rendang. Kacang goreng. Nastar sama kerupuk. Is that rice? Yeah, it's Rice rice cakes. cakes. And how much do you want? No, it's okay, thanks. Mr. Gulpnya.
This is Sebastian made this, you know. Yeah, literally. Well I done, literally Seb. boiled Yeah, it and with drop the- it as well. Well done, Seb. This is the first time you made the rice cakes. It was really good, Yeah. you know. It actually tastes pretty interesting because the fact of the matter is that these. The banana leaves make it really Yeah, nice. yeah, literally. What do you think the chicken curry, Seb? I haven't tried it yet, but I'm gonna eat it. But you like it, yes, Seb? Yeah. Yeah, You wanna try the crackers, Seb? I'll try the crackers. No? Okay, prawn crackers. They're all right. As long as you mix a lot of the meat with it, like you can have it like a Yeah, like that. red thing. You mix it in there. Okay, that is the one that is the one people like. Hmm. I will show you thing ini. Ini These are teman-teman, nice. saya makan apa kerupuk udangnya dikasih opor ya, enak banget kayak gini. Enak nih teman-teman, makan apa kerupuk udang sama ininya, sama opornya. These crackers are so nice. I'm wondering if they work well with. But the rice cake really works for this dish. Well done, Yeah, Seb. absolutely. Don't you think so, Seb? Yeah, Well, absolutely. you made it, didn't you? Yeah, literally. Thanks. Well, no, I got to thank you. Yeah. This is the first time Sebastian made rice cake. I can't believe it. Well, I want some more of that gravy. Was there anything left of Yeah, that? you've got plenty. Would you like more this? Seb? Yes, please. Yeah. Would you like the meat or just like the soup? Well, I need the meat as well, Okay. and I also need more rice cake. Oh iya. Lontongnya laku keras nih teman-teman yang bikin anak saya. Enak sekali ternyata. Gak apa bentuknya sih gak bagus ya, tapi rasanya enak sekali. Well, the whole of Eastern Asia. Ya Pak, in Indonesia banana leaves everywhere, grown everywhere. You know? They don't buy it; they just climb a tree and grab one. I just they're so abundant. They just like you don't need to buy it. You just like if you want some, just like us, and they just let you have it. Alright. Yeah, but like your shirt. Yeah, thanks. The weather is so nice. Oh my god! Finally. Well, we're out the winter now. I always like this time. Not too hot. Sleep nice. Wow. Myself, I'm Alright, like, let me this try is one of Megan these. like it. What do you reckon? Mm. Your Okay. review? I think this tastes pretty good. I like how the protein is like super baked. What do you think, Seb? There's nothing I've tasted before. Tastes pretty good. Yeah. I know I made, but you don't like this one. This your sister like the cookies. It's really good. And how the what are they called? Nastar. Nastar. NASA's. That is from Dutch actually because we like. Well, NASA's pretty good. The reason they got Well, Dutch, they that's- got a big Dutch influence in Indonesia, Seb, because the Dutch actually They colonized. colonized yeah. them back in the 1920s, wasn't it, or before Yeah, that? I've heard of that. That's- It tastes like crunchy nut cornflakes. Well, that's because Crunch Nut Cornflakes got peanuts on them. Yeah, exactly. That's You why I like sure? them. What tastes like crunchy nut cornflake? That pot should last a week. Oh no way. Terima kasih sudah menemani kami merayakan Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau selama ini ada ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir
dan batin. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.